Алиса в стране чудес, страница 327. It all came different, все слова вышли по-другому. The mock turtle repeated thoughtfully, задумчиво повторил псевдочерепаха. I should like to hear you try and repeat something now. Мне бы хотелось, чтобы она попыталась прочитать что-нибудь сейчас. Tell her to begin, вели ей начать. To tell, рассказывать, велеть, приказывать. He looked at the griffin as if he thought it had some kind of authority over Alice. Он взглянул на Грифона, словно считал, что тот имел некую власть над Алисой. Stand up and repeat. This the voice of the sluggard. Встань и читай. Это голос лентяя, said the griffin. Different, authority, sluggard. It all came different, the mock turtle repeated thoughtfully. I should like to hear you try and repeat something now. Tell her to begin. He looked at the griffin as if he thought it had some kind of authority over Alice. Stand up and repeat. This the voice of the sluggard, said the griffin. Страница 328. How the creatures order one about and make one repeat lessons. Как эти существа помыкают тобой и заставляют тебя отвечать уроки. To repeat, повторять, говорить наизусть, thought Alice. I might as well be at school at once. С тем же успехом я могла бы сразу оказаться в школе. However, she got up and began to repeat it. Однако она встала и начала читать его. But her head was so full of the lobster quadrille, но ее мысли были настолько заняты и полны омарами и кадрилью, that she hardly knew what she was saying, and the words came very clear indeed, что она едва ли сама знала, что она говорит, и слова вышли действительно довольно странными. This the voice of the lobster, это голос омара. I heard him declare, я слышал, как он заявил, You have baked me too brown, вы меня слишком подрумянили. To bake, печь, запекать, brown, коричневый, бурый, смуглый, загорелый. I must sugar my hair, я должен посыпать сахаром свои волосы. Sugar, сахар, to sugar, посыпать сахаром, подслащивать. As a duck with its eyelids, so he with his nose, и как утка веками, так он своим носом. Trims his belt and his buttons and turns out his toes, приводит в порядок свой ремень и пуговицы и выворачивает носки. To trim, подрезать, подстригать, приводить в порядок. Toe, палец ноги, носок ноги, ботинки и тому подобное. Order about, repeat, head, saying, declare, eyelid. How the creatures order one about and make one repeat lessons, thought Alice. I might as well be at school at once. However, she got up and began to repeat it, but her head was so full of the lobster quadrille that she hardly knew what she was saying, and the words came very clear indeed. This the voice of the lobster, I heard him declare, You have baked me too brown, I must sugar my hair. As a duck with its eyelids, so he with his nose trims his belt and his buttons and turns out his toes. When the stands are all dry, he is gay as a lark. Когда отмель совсем суха, он очень весел. Sand, песок, песчаный пляж, отмель, песчаная коса. Gay as a lark, очень веселый, жизнерадостный, буквально весел, как жаворонок. And will talk in contemptuous tones of the shark, и будет говорить с презрительными нотками об акуле. But when the tide rises and sharks are around, но когда наступает прилив и акулы окружают со всех сторон, to rise, восходить, подниматься.
The rise of the tide, прилив или отлив на море. Страница 330. His voice has a timid and tremulous sound. Его голос звучит неуверенно и с дрожью. Tremulous – дрожащий, неровный. Tremulous voice – дрожащий голос. Sound – звук, шум. Addition – gay, lark, talk. Contemptuous – shock, tremulous. When the sands are all dry, he is gay as a lark, and will talk in contemptuous tones of the shark. But when the tide rises and sharks are around, his voice has a timid and tremulous sound. That's different from what I used to say when I was a child. Это стихотворение отличается от того, которое обычно читал я, когда я был ребенком маленьким, said the Griffin. Well, I never heard it before. Ну, я никогда не слышал его прежде, said the Mock Turtle. But it sounds uncommon nonsense. Но звучит оно как редкостная чепуха. Uncommon, выдающийся, замечательный, редкий, необычный. Alice said nothing. Алиса ничего не сказала. She had sat down with her face in her hands. Она села, закрыв лицо руками, wondering if anything would ever happen in a natural way again, раздумывая, произойдет ли когда-нибудь хоть что-нибудь снова нормальным образом. Child heard uncommon nonsense natural. Страница 331. That's different from what I used to say when I was a child, said the Griffin. Well, I never heard it before, said the Mock Turtle, but it sounds uncommon nonsense. Alice said nothing. She had sat down with her face in her hands, wondering if anything would ever happen in a natural way again. I should like to have it explained. Мне бы хотелось, чтобы это было объяснено, said the Mock Turtle. She can't explain it. Она не может это объяснить. Said the Griffin hastily, торопливо сказал Грифон. Go on with the next verse. Продолжай читать следующую строку. But what about his toes? А про его носки? The Mock Turtle persisted, настаивал псевдочерепаха. How could he turn them out with his nose, you know? Как он мог вывернуть их своим носом, знаешь ли? It's the first position in dancing. Это первая позиция в танцах. Alice said, but was dreadfully puzzled by the whole thing. Сказала Алиса, но она была совершенно озадачена всем этим. And longed to change the subject. И ей очень хотелось сменить тему разговора. Verse, persist, position, dreadfully long. I should like to have it explained, said the Mock Turtle. She can't explain it, said the Griffin hastily. Go on with the next verse. But what about his toes? The Mock Turtle persisted. How could he turn them out with his nose, you know? Страница 322. It's the first position in dancing, Alice said, but was dreadfully puzzled by the whole thing and longed to change the subject. Go on with the next verse. Читай следующую строчку. Продолжай читать следующую стихотворную строку. The Griffin repeated impatiently. Нетерпеливо повторил Грифон. It begins. I passed by his garden. Она начинается с слов. Шел я мимо его сада. Alice did not dare to disobey. Алиса не осмелилась ослушаться. To obey, слушаться, повиноваться. To disobey, не повиноваться, не подчиняться. Though she felt sure it would all come wrong. Хотя она и была уверена, что все выйдет совсем не так, как надо. And she went on in a trembling voice. И она продолжила читать дрожащим голосом. I passed by his garden and marked with one eye. Шел я мимо его сада и заметил одним глазом. How the owl and the panther were sharing a pie. Как сова и пантера делили пирог. To share. Делить, распределять, делить, разделять кем-либо что-либо. Go on, Griffin, pass by, passed, disobey, owl, panther, sharing pie.
Go on with the next verse, the Griffin repeated impatiently. It begins, I passed by his garden. Alice did not dare to disobey, though she felt sure it would all come wrong. And she went on in a trembling voice. Страница 333. I passed by his garden and marked with one eye how the owl and the panther were sharing a pie. The panther took pie crust and gravy and meat. Пантера взяла себе корочку пирога, подливу и мясо, while the owl had the dish as its share of the treat, в то время как сове досталось блюдо в качестве ее доли того угощения. When the pie was all finished, когда пирог был прикончен совсем, the owl as a boon, сове в виде одолжения, boon, благо, благодеяние, дар, покровительство, was kindly permitted to pocket the spoon, было любезно позволено положить в карман ложечку, while the panther received knife and fork with a growl, а пантера получила нож и вилку с рычанием, and concluded the banquet, и завершила пиршество, проглотив сову. Pie crust, gravy, boon, kindly permitted pocket banquet. The panther took pie crust and gravy and meat, while the owl had the dish as its share of the treat. When the pie was all finished, the owl, as a boon, was kindly permitted to pocket the spoon, while the panther received knife and fork with a growl and concluded the banquet. Страница 334. What is the use of repeating all that stuff? Зачем повторять всю эту ерунду? Какой смысл в повторении? Stuff – материал, вещество, дрянь, чепуха, ерунда. The mock turtle interrupted, вмешался псевдочерепаха. If you don't explain it as you go on, если ты не объясняешь ее, а продолжаешь дальше, it's by far the most confusing thing I ever heard. Это самая запутанная ерунда, которую я когда-либо слышал. Yes, I think you'd better leave off. Да, мне кажется, тебе лучше перестать, said the Griffin, and Alice was only too glad to do so. Сказал Грифон, и Алиса была очень рада сделать это. Only too. Чрезвычайно, очень, только слишком. Shall we try another figure of the lobster quadrille? Не станцевать ли нам следующую фигуру из омаровой кадрили? To try, пытаться, стараться, применять на опыте, пробовать. The Griffin went on. Oh, would you like the mock turtle to sing you a song? Или тебе бы хотелось, чтобы псевдочерепаха спел для тебя песню? Leave off another sing song. What is the use of repeating all that stuff? The mock turtle interrupted. If you don't explain it as you go on, it's by far the most confusing thing I ever heard. Yes, I think you'd better leave off, said the Griffin, and Alice was only too glad to do so. Shall we try another figure of the lobster quadrille? The Griffin went on. Or would you like the mock turtle to sing you a song? Oh, a song, please, if the mock turtle would be so kind. О, песню, пожалуйста, если псевдочерепаха будет так любезна.